Hello everyone, welcome back to Aspa Math Solutions. இன்னைக்கு நம்மளோட டாபிக் functions. Okay, let's learn about functions today. Functions. Functions, okay? So what are functions? நம்மளுக்கு தெரியும் many relations exist between two non-empty sets. இல்லையா? எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இப்படி ஒரு ரிலேஷன் எடுக்கலாம். See, R is equal to set of all ordered pairs xy such that y is less than x. Okay, where x belongs to odd numbers. Odd number is less than 10. Okay, x belongs to odd numbers less than 10. அதே மாதிரி y belongs to even numbers less than 10. Okay, இப்படின்னு ஒரு ரிலேஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் செட் என்ன வரும்? அது ஃபர்ஸ்ட் செட் வந்து ஒரு ஏன்னு எடுக்கலாம். ஸோ வாட் இஸ் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் செட்? will be that contains odd numbers less than 10 இல்லையா? ஸோ 1 3 5 7 and 9 இல்லை. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் செட் வந்து நம்மளுக்கு b, y belongs to bன்னு வச்சுக்கோங்களேன். bல என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும்? bல வந்து ஈவன் நம்பர்ஸ் less than 10. ஸோ அது என்ன இருக்கும்? 2 4 6 8 இல்லை, 2 4 6 8 less than 10 தானே கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 2 4 6 8. ஸோ நம்மளுடைய ரிலேஷன் எப்படி வரும்? y less than x. ஸோ y should be less than x. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எலிமெண்ட் பார்த்துக்கோங்க. 1 1 விட கிரேட்டரா ஒன்னை விட லெஸ்ஸரா எதுனா எலிமெண்ட் பியில் இருக்கா? இல்லை. ஸோ 1க்கு இமேஜ் இல்லை, பியில் வந்து இமேஜ் இல்லை. 3க்கு வந்து இஸ் there any element which is less than 3? yes, 2 இல்லை. 2 is less than 3. So here our x is less than, here our y is less than x. Okay. Next 5. Is there any element less than 5? Yes. We have 2. Also we have 4. ரெண்டு elements 5 விட சின்னதா இருக்கு இல்ல. Next is 7. Of course. 7க்கு வந்து 2 is less than 7. 4 is less than 7. அதே மாதிரி 6 also is less than 7 இல்ல. And now let's take 9. 9க்கு of course we have all this. 2 is less than 9, 4 is less than 9, 6 is less than 9, also 8 is less than 9. So நம்மளுடைய செட் எப்படி வரும்? செட் relation R is equal to ordered pair 3 2 5 2 5 4 7 2 7 4 7 6 9 2 9 4 9 6 also 9 8. Ordered pair 9 8. So இத்தனையும் elements வந்து satisfies our given relation இல்ல. ஸோ இந்த எலிமெண்ட்ல இந்த ரிலேஷன்ல பாருங்களேன், 5ன்ற எலிமெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு மல்டிபிள் இமேஜஸ் இருக்கு இல்ல. we have 5ன்ற எலிமெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு bல we have multiple images. 2 இருக்கு, 4 இருக்கு. அதே மாதிரி 7க்கும் we have multiple images இல்ல. 2 4 6. 9க்கு 2 4 6 and 8. so ஒரு ரிலேஷன்ல வந்துட்டு for a given x you might have multiple images. Okay, for an element in the first set might have a multiple images in the second set இல்ல. அது வந்து ஒரு ரிலேஷனுக்கு. ஆனா there are some special relations which gives a unique output for every input. ஒரு சில ரிலேஷன்ஸ்ல வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு அவுட்புட் தான் கிடைக்கும், ஒரே ஒரு இமேஜ் தான் கிடைக்கும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் செட்டில் இருக்கிற ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு செகண்ட் செட்டில் ஒரே ஒரு அவுட்புட் தான் இருக்கும், ஒரே ஒரு இமேஜஸ் தான் இருக்கும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் தேர் ஏஜ் in the class. Okay, students in your class and their age. Okay, இதுதான் நம்மளுடைய செட். ஓகே, டூ செட்ஸ் A and B. ஸோ ஏல வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7. இது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய செட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். S1 ஒரு ஸ்டூடெண்ட், S2 ஒரு ஸ்டூடெண்ட். ஓகே, இனி அவங்களுடைய ஏஜ் ஒரு 10th ஸ்டாண்டர்ட் கிளாஸ்ன்ற போது there will be like 14 years இருக்கும்ல. ஸோ ஒருத்தர் வந்து 14 years, இன்னொருத்தர் வந்து another age is 14 year and 1 month. Another is 14 year and 2 months, 14 year and 3 months, 14 year and 4 months,
14 year and 5 months, 14 year and 6 months, and so on. Okay, so imagine S1 student oda age வந்து exactly 14. இன்னைக்கு தான் அவருக்கு 14, கரெக்டாக 14. ஓகே, S2 ஒரு 14 பாயிண்ட், அவருக்கு வந்து 14 years and 4 months ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு S3க்கு வந்து அவர் வந்து 14.5, 4 years 14 years and 5 months ஆயிடுச்சு அவருக்கு. அதே மாதிரி ஒரு S5 வந்து 14 years and 2 months ஆயிடுச்சு. S5 ஸ்டூடெண்ட் நம்பர் 5 வந்துட்டு அவருக்கும் இன்னைக்கு தான் சேம் டே பர்த்டே 14, அவரும் இன்னைக்கு தான் 14 இருக்காங்க. ஓகே, சேம் டே பர்த்டே. ஓகே, அண்ட் ஒரு S6 அவங்களும் 14 years and 5 months, அவங்களுக்கும் 14 years and 5 months ஆயிடுச்சு. S7 14.6. ஸோ இந்த ரிலேஷன் பாருங்க, இதோடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன? இந்த ரிலேஷனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி, ஃபார் எவ்ரி எலிமெண்ட் இன் த ஃபர்ஸ்ட் செட் ஹேவ் அன் இமேஜ். இல்லை, எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் செகண்ட் செட்டில் ஒரு இமேஜ் இருக்குது. ஒரு இமேஜ் இருக்குன்னு மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு யுனீக்கான எலிமெண்ட் இருக்குது. சி, 2 பேருக்கு ஒரே ஏஜ் இருக்குது, ஆனால் ஒருத்தருக்கு 2 ஏஜ் இல்லை. கரெக்ட், ஒருத்தருக்கு S1க்கு 14 ஒரு 14 yearsம் 3 months ஆகுமா? இல்லைல்ல, ஒருத்தருக்கு ஒரு பர்த்டே தான் இருக்கும். ஸோ தட் மீன்ஸ் எவ்ரி எலிமெண்ட் ஹியர் ஹேஸ் அ இமேஜ் இன் B. ஒரு அவுட்புட் இருக்கு Bல, ஆனால் ஒரே ஒரு அவுட்புட் தான் இருக்கு. ஓகே, மல்டிபிள் இமேஜஸ் இல்லை. ஸோ நம்ம இன்னொரு ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். R is a relation from A to B ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். that is equal to, அதோட ரிலேஷன் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க? every ordered pair xy such that y is equal to x plus 1 where x and y belong to n. இப்படி ஒரு செட் பார்த்துக்கோங்க. நம்மளுடைய ரிலேஷன் எப்படி வரும்? this is equal to ordered pair 1 plus 1 னா 2 வரும். next 2, since it belongs to n, it will come 1 2 3. நம்மளுடைய first element எல்லாம் 1 2 3 4 5 6 அப்படின்னு வரும். okay, second element 2. now here 2 plus 1 3. next 3 வரும், 3 plus 1 4. அடுத்த நம்பர் 4 plus 1 5, so on, since it belongs to an infinity வரும். okay, so on. ஆனா every one element has only one image. இல்லை, 1க்கு 2 மட்டும்தான் வரும், வேற எந்த ஒரு நம்பரும் 1 கூட வராது. இல்லை, அதே மாதிரி 2க்கு 3 மட்டும்தான் வரும், 3க்கு 4 மட்டும்தான் வரும், and so on. every element in n will have an image. இல்லை, எந்த நம்பர் நம்ம எடுத்தாலும் 1000 எடுத்தா 1001 வரும், ஒரு 10,000 எடுத்தா 10,001, ஒரு lakh crores எடுத்தா crore and 1 அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும்ல. ஸோ எவ்ரி எலிமெண்ட் ஹேஸ் அன் இமேஜ். அதே மாதிரி it has only one element. நம்மளுக்கு மல்டிபிள் இமேஜஸ் கிடைக்காது. ஓகே, ஸோ such relations are called functions. இந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஸ் தான் நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு கூப்பிடும். ஓகே, ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்மால் எஃப்ல டினோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ நவ் லெட்ஸ் see the definition of functions. Okay, a relation f between two non-empty sets x and y. செட்ஸோட நேம் வந்து நம்ம இப்போதைக்கு x and y எடுத்திருக்கோம். ஸோ between two non-empty sets x and y is called a function from x to y if for each x belongs to capital X. That is our first set. Okay, for each x belongs to capital X, there exists only one y belongs to capital Y such that x ordered pair xy belongs to f. Okay, so that is, in short, f is equal to set of all x y such that for all x belongs to x and y, small y, belongs to capital Y. This is our second set. Okay, now a function f from x to y is written as f from x to y. Okay, இந்த function நம்ம எப்படி எழுதலாம்? f from x to y. Okay, now we know that relations are a subset of Cartesian product. இல்லை, Cartesian product. Similarly, function is a subset of relation. Okay, relation is a subset of Cartesian product. Similarly, function is a subset of a relation. So, இங்க உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல அழகா கொடுத்திருக்காங்க, சர்க்கிள் வரைஞ்சு கொடுத்திருக்காங்க. Imagine this is our Cartesian product. Okay, this is our Cartesian product CP. Now,
this is a relation is a subset of our Cartesian product. This is our relation. Okay. Now next is functions. Function. This is our function. Okay. This is a subset of relation. So okay. I hope உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிடுச்சு. Okay. Now, so இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா புரியறதுக்கு they have given another example here. A function f can be thought as a mechanism, okay, which gives a unique output f of x to every input x. Okay, we'll get only one output. Okay, a function is also called as a mapping or transformation. A function ku vandu another name, a mapping or transformation. Okay, now let's take the function f from x to y. Okay, idile set x is called the domain of the function. Okay, set x, that means domain of the function is equal to x. That means நமக்கு தெரியும் x ல இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸுக்கும் ஒரு இமேஜ் இருக்கும். ஒரு இமேஜ் இருந்தா தான் அது ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ டொமைன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் செட். ஓகே, set y, this is called the codomain. Okay, this is called codomain of the function. Okay, of the function. Okay, so every element in x should have an image in y, but it is not necessary that every element in y has a pre-element in x. Okay, okay. Now if f of a is equal to b, then b is called the image of a under f. Okay, function la a odeya b is a odeya image. Okay, and what is a is pre-image of b under f. Okay, so x என்ற செட்டில் எல்லா எலிமெண்ட்ஸ் ஓடையும் இமேஜஸ் வந்து இமேஜஸ் இருக்கிற செட்டை வந்து ரேஞ்ச்னு கூப்பிடும். இட் இஸ் கால்ட் range. Okay, so the set of all images of the elements of x under f is called the range of f. The range is a subset of codomain. Okay, a subset of codomain. Now ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம், f from x to y is a function if and only if every element in the domain of f has an image. இந்த x ல இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸுக்கும் y ல ஒரு, and it should be unique-ஆன ஒரு images இருக்கணும். எல்லா domain, see we know x is our domain. Okay, so if f from x to y is a function, then we know x should be our domain. So இந்த x ல இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸுக்கும் y ல ஒரு image வேணும், and the image should be unique. Only one image தான் exist பண்ண முடியும், ஒரே ஒரு image தான் இருக்கணும். Okay, okay. Now next நம்ம number of elements பார்த்துக்கலாம். Okay, if a and b are finite sets, such that n of a is equal to p and n of b is equal to q. Number of elements. Okay, n of a is equal to p and n of b is equal to q. அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். Then the total number of functions that exist from a to b is q to the power p. Okay, f ல இருக்கிற total number of elements is q to the power p. Okay, if a has p number of elements and if b has q number of elements, then the function should have q to the power p number of elements. Okay, okay. So in this chapter we consider f to be a real valued function. Okay, non-defined இருக்கிற functions வந்து நம்ம consider பண்ணல. Okay, so a function is defined for all real numbers except those that makes the expression undefined, such as division by 0. Okay,
அதுதான் இங்கே வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. let's see, let f of x be, let f of x is equal to 1 by x plus 1. ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கலாம் நம்ம. அண்ட் where x belongs to real numbers. Okay, where x belongs to real numbers. Real numbers. So now real numbers, let us take x is equal to -1. So now f of x, f of -1 is equal to 1 by -1 plus 1, that is 1 by 0. This is not defined. Okay, so here f is defined for all real numbers except x is equal to -1. So domain of f is r minus. So here in this case domain of f is r, that is real numbers. Okay, r minus set -1. Okay, so yeah, the domain of a function is set of all possible input values for which the function get a valid output. நம்மளுடைய every inputக்கு ஒரு validயான output கிடைக்கணும். Okay, and there is another example. Let f of x is equal to 1 by x square minus 5x plus 6. இங்கே வந்து x வந்து x is equal to 2 or x is equal to 3 ன்னு எடுத்து பாருங்க. என்ன வரும்? f of 3 மேலே எழுதுறேன். f of 3 is equal to 1 by 3 square 9 minus 15. இல்ல 5x னா 5 into 3 15 plus 6. So that is 1 by 15 minus 15, that is equal to 1 by 0, which is non-defined, right? And next நமக்கு f of 2 பார்க்கலாம். f of 2 is equal to 1 by 2 square 4 minus 10, 5x 10 plus 6. That is also is equal to 1 by 0, which is not defined. So இங்கே வந்து நம்மளுடைய domain என்ன வரும்? Our domain of this function is, our domain of f is this function. Okay, domain of f is r minus set of 2 and 3. This is our domain of this function. Okay, so here the domain is all real numbers are except for the values which makes it not defined. Okay, here domain is all real numbers are except for the values which makes it not defined. Okay, okay, so I hope you understand this concept. Okay, அப்ப நம்ம next progress check க்கு போயிடலாம். Okay, so first one is the relation or subsets of dash. நம்ம இந்த வீடியோல earlier முதல்ல நம்ம பார்த்துட்டோம். Relations are subsets of Cartesian product. அப்புறம் functions are subsets of relation. Okay, what is the next question? True or false? All the elements of a relation should have images. No, not necessary. இல்ல எல்லா elementsக்கும் images வேணும்னு அவசியம் இல்ல for relations. Okay, so that statement is false. Second one is false. So what is the third one? True or false? All elements of a function should have images. We know that is true. நம்ம earlier பார்த்துட்டோம். A relation to become a function, our first rule is every element in the first set should have an image in the second set. இல்ல? So our third statement is true. Okay, next, again true or false? If R a relation from A to B, fourth one, a relation from A to B is a relation, then the domain of R is equal to A. A domain of R is equal to A. அப்படியா? இல்லைல்ல? So domain of R is equal to A ன்றதுக்கு it is not necessary. Sometimes it can happen, but not all the time. Okay, so this is a false statement. Okay, fourth one, domain of R not necessarily be the first set. Okay, fifth question. Let's go to the fifth question.
if f from n to n, that is natural numbers to natural numbers, is defined as f of x is equal to f of x is equal to x square, then the image of 1 and 2 are 1 and 2 are, what is the image of 1 and 2? We know f of 1 is equal to 1 square 1, f of 2 is equal to 2 square 4. That is easy. So next question is, what is the difference between relation and function? We know relation is a subset of Cartesian product. Relation is a subset of Cartesian product of two non-empty sets. Adhe mari, but function is a subset of a relation. Okay, in a relation, elements in the first set can have multiple images in the second set. That means an input x can have multiple y's, right? But for a function, an input x can have only one output y in the second set. Okay, so that is the difference between relation and functions. Then if R is a relation from x to y, then an element x which belongs to capital X can have multiple images, that is small y, in the set y. But for a function from x to y, then any element that belongs to capital X can have only one image in capital Y. Only one element y in capital Y. Also, every x in the first set should have an image in the second set. Okay, so that is the difference between relation and function. Now next, let A and B be two non-empty finite sets. Then which one among the following two collection is large? The number of relation between A and B, or the number of functions between A and B? So we know function is a subset of relation. So obviously relation will have large number of elements. Okay, the progress check நம்ம பார்த்தாச்சு. அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Now அப்போ இவ்வளோ நேரம் we were talking about the domain. இனி நம்ம co-domain என்ன, range என்னன்னு பார்க்கலாம். Okay, so let us consider this set A, B, C and P, Q, R. இது வந்து உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்திருக்க அதே எக்ஸாம்பிள் தான். ஓகே, இப்படி ஒரு ரிலேஷன் இது பாருங்க. Is this a function? See, every element, இதுக்கு ஒரு A, இந்த செட்டுக்கு ஒரு A னா இதுக்கு ஒரு B னு பேர் போடலாம். So every element in this set has an image in the second set. So this is a function. This is a function. Now let's see the same set A and B, A, B, C, P, Q, R. இப்படி பாருங்க, இப்படி ஒரு relation, இப்படி இது ரெண்டும் இது. So now tell me, இது வந்து, is this a function? Does this qualify the rules to be a function? Let's check. Yes, every element in this set has an image. Okay, and every element has one and only one image in the second set. So this is also a function. Okay, function. So just like in a relation, the codomain of a function is also the second set. That is, codomain of this function is set of P, Q and R. Okay, Anna, inge vandu, what is the range of this function? Range of this function, range of f, enna varum? Range of f, that is here it is only P and R. Okay, so it is P and R. So inga neenga notice panningala, the range of function is a subset of codomain. Okay, a range of function is a subset of codomain. Okay, okay, so today let us stop here. I hope you all understand today's lesson.
மேக்ஸிமம் டெக்ஸ்ட் புக் ரீட் பண்ண பாருங்கள். நிறைய வாட்டி நீங்கள் ரீட் பண்ண உங்களுக்கு கான்செப்ட் ஈஸியாக புரியும். ஓகே, தென் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். See you in the next video. Bye bye.